So next we are going to learn about radio telescope. So many heavenly bodies emit radio waves in addition to visible radiation. We cannot see this radiation with our eyes. Hence, a special type of telescope is used to receive these rays. It is called a radio telescope. It is made from one or more dishes of a particular parabolic shape. You might have seen these types of as in optical telescope, the incident radio waves are reflected by these dishes and converge at the focus. A radio receiver is placed at the focal point. हमारे घर में भी डिश टीवी वगैरह होता है ना, वो भी ऐसे होता है. The information gathered by this receiver is passed on to a computer which analyzes it and construct an image of the source. So these types of radio telescopes we have already seen. आपने देखा होगा. See, हमारे घर पे भी जो कंप्यूटर वगैरह होता है ना, या फिर जो डिश टीवी होता है, so it works in the same manner. See, there is a receiver here. This is a dish, and radio waves come and they are gathered here, and you get the image in your computer. काय बघायचं आपल्याला? रेडिओ दुर्बीण. तर अनेक खगोलीय वस्तूंपासून दृश्य प्रकाशाशिवाय रेडिओ लहरी सुद्धा निघतात. या लहरी आपण साध्या डोळ्यांनी पाहू शकतो का? नाही. म्हणून या लहरी ग्रहण करण्यासाठी विशिष्ट दुर्बिणींचा वापर होतो. त्यांना रेडिओ दुर्बीण किंवा रेडिओ टेलिस्कोप असे म्हणतात. रेडिओ दुर्बीण एका विशिष्ट आकाराच्या पॅराबोलिक आकार पाहिला असेल तुम्ही असा, बरोबर नाही? डिश किंवा त्याच्या संचापासून बनलेली असते. दृश्य प्रकाश दुर्बिणीप्रमाणेच या डिशच्या पृष्ठभागावरून काय करतो? रेडिओ लहरी परावर्तित होतात. त्या डिशच्या नाभी केंद्राशी एकत्रित होतात. ते ग्रहण करून या लहरी ग्रहण करू शकणारे यंत्र त्याला रिसिव्हर म्हणतात. यंत्राने ग्रहण केलेली माहिती कुठे जाते? संगणकाला जाते, कम्प्युटरला जाते. संगणक माहितीचे विश्लेषण करतो आणि काय तयार करतो? चित्र तयार करतो. आपल्या घराचा डिश अँटिना सुद्धा याच प्रकारे कार्य करत असतो. आपल्या प्रत्येकाच्या घरी असेल किंवा नसेल. ठीक आहे. तर पुण्याजवळ नारायणगाव या ठिकाणी असं एक GMRT आपल्याकडे आहे, जायंट मीटर वेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप. अशा प्रकारे ते असते. आता आपल्याला बघायचं अवकाशातील दुर्बीण, टेलिस्कोप्स इन स्पेस. आतापर्यंत जे बघितलं ते आपण पृथ्वीवरचं पाहिलं. So what are the telescopes in space, guys? So like the telescope we use or we see in our or on our earth, that's similar. फक्त तेवढंच ते आवाजचा थोडा प्रॉब्लेम होतोय. So visible light and radio waves are emitted by heavenly bodies in space can pass through Earth's atmosphere and reach the Earth's surface. So optical and radio telescopes can be erected on the surface of the Earth. However, these Earth-based telescopes present some problems in making good quality observations. तो क्या होता है कि हमारे अर्थ से हम अगर ऑब्जर्वेशन करें तो इसमें क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है. So to overcome these problems, there are telescopes in the space.
तर काय होतं बघा, परत सांगतोय की अवकाशातून विविध खगोलीय वस्तूंकडून येणारा दृश्य प्रकाश व रेडिओ लहरी पृथ्वीच्या वातावरणातून भूपृष्ठापर्यंत पोहोचू शकतात. त्यामुळे दृश्य प्रकाश रेडिओ दुर्बिणी या भूपृष्ठावर उभारण्यात येतात. परंतु काय होतं की अशा ज्या काही भूपृष्ठावरील दुर्बिणी आहेत त्याच्यामुळे चांगल्या प्रतीचं निरीक्षण करणं किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला अडचणी येतात. म्हणून काय तर करतो आपण, किंवा काय आपल्याला वापरतो, अवकाशातील दुर्बिणी आपण वापरतो. So the visible light coming from a heavenly body has to pass through the Earth's atmosphere to reach the Earth's surface, right? This is your Earth and this is your atmosphere. So जे काही तुमचे waves येतात, they have to pass this atmosphere and then मग तुमच्या Earth पर्यंत येतात, Earth तक वो आते हैं. So during this journey, some light is observed by the atmosphere and the intensity of light reaching the Earth's surface decreases. A second problem is caused by the changes in atmospheric pressure and temperature. Atmosphere में जो pressure होता है, जो temperature होता है, it is going to be changed, guys. Continuously changes होता है, त्याच्यामध्ये change होते रहता है. So these changes cause turbulences in the atmosphere, which in turn cause of the light rays to change their path slightly, thereby shake the position of the image. Also, because of sunlight, we cannot use optical telescope during day. दिवसामध्ये optical वापरू शकत नाही, हम दिन में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, because sunlight is so bright that we are unable to use them. Sorry, during night too, city lights and cloudy weather can cause difficulties in observing heavenly bodies. So रात में क्या होता है कि जो सिटी में लाइट्स वगैरह होता है तो इतने वो पावरफुल होते हैं कि and even the clouds, तो इसमें क्या होता है कि हेवनली बॉडीज हम जल्दी या फिर अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाते. So to reduce these problems, optical telescopes are situated on the top of mountain. एक तो माउंटेन के ऊपर रखते हैं उनको at an uninhabited place है, जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे से टेलीस्कोप लगाए होते हैं. However, if we want to get rid of all the problems completely, we should place the telescope above the Earth's atmosphere in space. तो इससे भी समझ छुटकारा पाना है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा टेलीस्कोप लेके जाएंगे और क्या कर देंगे, स्पेस में रख देंगे. So these problems do not exist in space, and the image obtained by telescopes would be bright, very clear, and will remain at one place. Scientists have turned this idea into reality. Okay. So these are two telescopes. परत सांगतो बघा, लक्ष द्या. तर अवकाशातून जेव्हा दृश्य प्रकाश वातावरणातून प्रवास करून पृथ्वी तलावर पोहोचतो, या प्रवासादरम्यान काय होतं, प्रकाशाचे वातावरणात शोषण होते व आपल्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रकाशाची तीव्रता काय होते, कमी होते. दुसरी अडचण अशी की वातावरणामध्ये तापमान असतं, दाब असतो, यांच्या बदलांमुळे वातावरणात खळबळ होत असते, तर त्यातून येणारे दृश्य प्रकाश किरण स्थिर राहत नाहीत. एवढेच नाही तर दिवसा सूर्यप्रकाश असल्याने आकाश निरीक्षण सुद्धा शक्य होत नाही. दिवसा आपण पाहू शकत नाही आकाशाकडे, आणि पाहिलं तरी आपल्याला तुम्हाला काय वेगळं दिसणार नाही, कारण सूर्याचा प्रकाश फार तीव्र आहे. या अडचणी कमी करण्यासाठी व त्याचबरोबर रात्री जर विचार केला तर ढगाळलेले वातावरण, रात्रीच्या वेळी शहरातील दिव्यांचा प्रकाश, या गोष्टी सुद्धा
आकाश निरीक्षणात अडथळा आणतात. तर यासाठी काय करतात, दुर्बिणी काय करतात, तर पहाडांवर, मोठमोठ्या डोंगरांवर, ज्या ठिकाणी निर्जन जागी, निर्जन म्हणजे तिथे कोणीही राहत नाही, अशा ठिकाणी स्थापन करण्यात येतात. परंतु या सर्व जर अडचणी आपल्याला पूर्णपणे टाळायच्या असतील तर अशी दृश्य प्रकाश दुर्बीण अवकाशातच बसवायला हवी. आता अवकाशात काय होतं, या कुठल्या प्रकारच्या अडचणी, सगळ्या अडचणी येत नाही. प्रकाश किरणांच्या स्रोताची प्रतिमा सुस्पष्ट, स्थिर असते आणि ही कल्पना शास्त्रज्ञांनी काय केलेली आहे, प्रत्यक्षात उतरवलेली आहे. या बघा, दोन या काय आहेत तर हे टेलिस्कोप्स आहेत किंवा दुर्बिणी आहेत अवकाशातले. चला वन बाय वन पाहूया. सो द फर्स्ट इन 1990 मध्ये, 1990 मध्ये द नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ऍडमिनिस्ट्रेशन, जर आपण काय म्हणतो नासा, NASA, launched into space an optical telescope called as Hubble telescope. It has a mirror of diameter 94 inches and is orbiting the Earth at a height of 589 kilometers from it. So this telescope is still working and has helped to make important discovery. This one, it is known as Hubble telescope, but it is in the space. So in 1999, same organization or same space agency, NASA, National Aeronautics and Space Administration, X-ray telescope they have launched, that is Chandra, in space to study X-ray coming from heavenly objects. The special mirrors which can reflect X-rays were used in this telescope. Chandra has given us very useful information about stars, galaxies. The telescope is named after famous Indian scientist Subramanian Chandrasekhar. Getting? So many Indians were honored throughout the world. तर काय केलं बघा, 1990 साली नासा काय आहे तर अमेरिकेची ही अंतराळ संशोधन संस्था आहे. हबल हे या दृश्य प्रकाश दुर्बिणीच्या अवकाशात प्रक्षेपण केलं. हबल दिसतं, ही दुर्बीण 94 इंच व्यासाची असून भूपृष्ठापासून जवळजवळ 569 किलोमीटर अंतरावरून पृथ्वीची प्रदक्षिणा ती घालते. अजूनही ही दुर्बीण कार्यक्षम असून या दुर्बिणीच्या सहाय्याने निर्माण केलेल्या निरीक्षणामुळे अनेक महत्वाचे शोध लागलेले आहेत. त्याबरोबर दुसरी दुर्बीण या ठिकाणी आहे, ती आहे एक्स-रे किंवा क्ष किरण ग्रहण करून त्यांच्या स्रोतांचा अभ्यास करण्यासाठी 99 मध्ये अमेरिकेच्या त्याच संशोधन संस्थाने चंद्रा क्ष किरण दुर्बीण अवकाशात सोडली. क्ष किरण परावर्तित करू शकतील अशा विशिष्ट आरशांचा उपयोग त्यामध्ये केलेला आहे. या दुर्बिणीने तारे आणि दीर्घिका यांच्याविषयी खूप उपयुक्त माहिती आपल्याला पाठवलेली आहे. हे नाव कोणावरून दिलं, चंद्र नाव तर प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक आहेत चंद्रशेखर सुब्रमण्यम यांच्या सन्मानार्थ हे नाव दिलेलं. अनेक भारतीय लोक आहेत ज्यांना अशा प्रकारे खूप सन्मान जगात मिळालेला आहे. तुमची बुद्धिमत्ता ही तुमच्या देशाच्या पलीकडे असते, सीमेच्या पलीकडे. भारताचा विचार केला तर भारताकडे आहे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. So this Indian Space Research Organization, that is ISRO, its headquarters in Bengaluru. This institute was established in 1969 and aim is developing technology for making and launching of artificial satellites. Till date, ISRO has successfully launched a large number of satellites. ISRO's program is foremost among successful programs undertaken by independent India. So India's progress in space science has played a big role in national and social development. In history, you have also seen this.
The INSAT and GSAT series of satellites support a telecommunication network, television broadcasting, and meteorological services. It is because of them that telephone, television, internet services are available everything in our country. तो हमारे अभी जो इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, this is because of these satellites, right? The EduSat satellite in this series is used exclusively for education. IRS satellite series is used for monitoring and management of natural resources as well as disaster management. So you are given website also. काय बघा इस्रोची संस्था बंगळुरू या ठिकाणी आहे. बेंगळुरू 1969 स्थापन झाली. मुख्य कृत्रिम उपग्रह तयार करण्यासाठी त्यांचे प्रक्षेपण करण्यासाठी आवश्यक तंत्र विकसित केले जाते. आजपर्यंत यांनी अनेक उपग्रहांचे यशस्वीरित्या प्रक्षेपण केलेले आहे. स्वतंत्र भारताच्या यशस्वी कार्यक्रमामध्ये इस्रोचे कार्य कसं आहे अग्रगण्य आहे. भारताने अंतराळ शास्त्रात केलेल्या प्रगतीचे राष्ट्रीय आणि सामाजिक विकासात बरंच मोठं योगदान आहे. टेलिकम्युनिकेशन ज्यामध्ये दूरसंचार, दूरचित्रवाणी प्रसारण आणि हवामानशास्त्र सेवा यासाठी इन्सॅट आणि जीसॅट या उपग्रह मालिका कार्यरत आहे. यामुळे तुम्हाला दूरचित्रवाणी, दूरध्वनी, इंटरनेट अगदी आपण आज लेक्चर घेऊ शकतो ते सुद्धा याच्यामुळे ऑनलाईन. याच मालिकेमध्ये एज्युसॅट आहे, शिक्षण क्षेत्रासाठी वापरला जातो. त्यानंतर IRS आहे, हे देशातील नैसर्गिक संसाधनांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यासाठी किंवा आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपयोगात आणलं जातं. So let's see the last part of your lesson, that is AstroSat. In 2015, ISRO launched an artificial satellite called AstroSat. This satellite has UV and X-ray telescopes and detectors. Most of the parts used in this satellite are made in India. It is a unique system having different kinds of telescopes on a single satellite. Indian scientists are studying various aspects of the universe using data obtained with this telescope. So this is your AstroSat. So what is the main or what is the actually characteristics like that? X-ray telescope, detectors, and UV telescopes are present in that. मग हे आहे तुमचं AstroSat. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंशोधन केंद्र म्हणजे इस्रोने 2015 मध्ये AstroSat या कृत्रिम उपग्रहाचे प्रक्षेपण करण्यात आले. या उपग्रहावर अतिनील किरणे, क्ष किरणे ग्रहण करणाऱ्या दुर्बिणी उपकरणे बसवण्यात आलेली आहेत. हे बघा दिसतंय. त्यांचे अधिकांश भाग भारतातच तयार केलेले आहेत. या अशा प्रकारचा जगातला हा एकमेव अद्वितीय उपग्रह आहे. यांद्वारे मिळालेली माहिती वापरून भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ अवकाशातील विविध घटकांवर संशोधन करत आहेत. ठीक आहे. So in this way we have completed this lesson.